The second topic in the nasal cavity is the paranasal sinuses. Paranasal sinuses means they are the air-filled cavities. Paranasal. The word paranasal means surrounding the nose. That means the area which are present around the nose. That is the meaning of paranasal sinuses. So the paranasal sinuses are the air-filled cavities which can be seen the bones surrounding the nasal cavity. Example, frontal bone, ethmoid, sphenoid, maxilla. Ethmoid forms the roof of the nasal cavity. Frontal also forming the above portion. Both sides are formed by the maxilla and behind by the sphenoid. So these are the positions of the bone where we can see air-filled cavities within it. These air-filled cavities are for the some of the major functions they are providing, or why there is the presence of air-filled cavities within this bones. They make the skull lighter. Being the presence of air-filled cavities within the skull bones, it makes the skull lighter. It adds resonance to the voice that we have studied when we have discussed about the nasal cavity. The paranasal sinuses, the air which is traveling through this air sinuses, that gives resonance to the voice. And it is acting as a conditioning chamber for the inspired air or inhaled air. It acts as a conditioning chamber for the inhaled air by giving the humidity and temperature to the inspired air. Within these cavities, the air gets humidified and it increases the temperature. That's why our exhaled air have got some sort of temperature, isn't it? So that is because of the specialized air conditioning which occurs within the paranasal air sinuses. And also, it aids the growth of facial skeleton after birth. That is, the specialized features will be developed because of the presence of the cavity inside that. That is helping. Okay, so these are the major functions of paranasal sinuses. Do you know the names of paranasal sinuses? We have studied the structures opening into the lateral wall of nose. In that, I have told you which are the 4 paranasal sinuses. Which are the 4 paranasal sinuses? Name it. Frontal, Ethmoid, maxillary, maxillary, sphenoid. sphenoidal. These are the 4 sinuses: frontal, ethmoidal, sphenoidal, maxillary. All these are the nouns which are using it. We can't say like sphenoid air sinus, it is sphenoidal. We can't say it is ethmoid air sinus, it is ethmoidal. Like that, it is not maxilla air sinus, it is maxillary. Like, but frontal, it is simply frontal air sinus. Okay. So today we are going to study about it. The speciality of these paranasal sinuses, they acting as the continuation of nasal cavity. So that the lining epithelium is the mucoperiosteum, or it is lined with the mucous membrane and it is filled with the air. The paranasal sinuses are the cavities found in the interior of the maxilla, frontal, sphenoid and ethmoid bones. They are lined with mucoperiosteum. That means mucus forming bony lining. That is mucoperiosteum. They communicate with the nasal cavity through the small apertures or openings.
that we have studied. So this is the position of paranasal sinuses. Here in green color, it is given that is the position of the frontal air sinus within the frontal bone, which is forming your forehead, just above the eyebrow, just medial to superciliary arch within the frontal bone. There are two number of frontal sinuses can be seen, right and left sinuses, that is paired. Okay, except ethmoid or are paired, because ethmoid can be seen in groups of air-filled spaces, not a single space. That's why. So, except ethmoid, all the other paranasal air sinuses are paired. So, the frontal sinus, they are two in number. They are separated at the median plane by means of a septum. Right and left frontal sinuses are separated by means of a septum, and that can be seen inside the frontal bone. On either side of the nasal cavity, on the roof of it, there is the ethmoid bone. In this diagram, it is given in blue color. So that is the position of the ethmoid. This is the side view where we can see above the nose. That is the nasal cavity, roof of the nasal cavity. So ethmoid, on either side, there is three groups of ethmoidal sinuses can be seen: anterior group, middle group, and the posterior group. Anterior group, middle group, and the posterior group on either side. They are the collections of, depending upon the position, they are the collections of air cells which are present antero-posteriorly, forming the roof of the nasal cavity. Anteriorly കാണുന്ന air cells anterior group, posteriorly കാണുന്നത് posterior group, in between കാണുന്നത് middle group. Okay, so these are the anterior, posterior, and middle ethmoidal sinuses. Then the major prominence of cheek on both sides of your nose, that is the maxilla. Inside the maxilla, there is maxillary air sinus. Maxillary air sinus. And within the body of sphenoid bone, within the body of sphenoid, the right and left sphenoid air sinuses are present within the body itself, and they are partially or completely separated by means of a bony septum. That's why we can say it is right and left sphenoid air sinus. So that this sphenoid air sinus, it is showing in this diagram as a pink colored structure. So these are the air sinuses depending upon the position: frontal sinus within the frontal bone, sphenoid sinus within the sphenoid, ethmoid sinus within the ethmoid, maxillary sinus within the maxilla. Body of maxilla. Maxilla have got number of processes. Maxilla get connected with the frontal by means of frontal process, zygomatic by means of zygomatic process, and which is forming as the upper set of teeth, that is the alveolar process. Then there is a process which is forming the floor of the nasal cavity, that is a palatine process of maxilla. So all these are the extensions from a center thick portion. That center thick portion is known as the body of maxilla. So inside the body of maxilla, there is a pyramidal shaped largest sinus. Maxillary sinus is the largest sinus. So pyramidal shaped sinus can be seen inside it. So in this thing, green colored one is the frontal sinus, blue colored one is the ethmoidal sinus, pink one is the sphenoidal, and violet colored is the maxillary sinus. Have you got the positions of the paranasal sinuses? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, the epithelial lining. Epithelial lining, like the nasal cavity, it lines a pseudo-stratified ciliated columnar epithelium, otherwise known as the respiratory epithelium. Pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. That is the lining epithelium of the. And the classification, there are, as I already told you, 4 paranasal sinuses on each side of the nasal cavity. That is, they are named according to the bones which are present inside, isn't it? In which they are present. According to that, frontal air sinus, ethmoidal air sinus, maxillary air sinus, and sphenoidal air sinuses. These are the classification of paranasal sinuses.
some of the common features are there, out of which they are arranged in pairs. They are arranged in pairs except ethmoidal sinus, which are arranged in 3 groups. That groups are anterior, middle, posterior on either side of the nasal cavity. This thing already I have told you. We have discussed it. So the paranasal air sinus, you can see the bones too in this. Okay, so here the frontal sinus, which is given in blue color. This is the position of frontal air sinus. And the sphenoidal air sinus, it is given in green color. Can you see the diagram? Yes, ma'am. Okay. Ethmoid, it is forming the roof and it is given in yellow color. And this is the position of maxillary sinus, which have given in a rose color. Okay, pink or the rose color. Okay. So this is the position. How we can say it is in a cut section? What is this section? This is the section ആയിരിക്കും? Coronal ആണോ, sagittal ആണോ, oblique ആണോ? Coronal. Yes, very good. It is the coronal section. അല്ലേ, nasal cavity യുടെ ഒരു posterior aspect വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു coronal section ആണ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ coronal sectionൽ can you see the orbit? eyeball കാണാമോ? Yes, ma'am. Okay. ഓർബിറ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഓർബിറ്റിന് സുപ്പീരിയർലി ആയിരിക്കും ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് കാണാം. കണ്ടോ? ഓൺ ഏതർ സൈഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ്. കണ്ടോ? അതില് ദാറ്റ് ഇസ് കംസ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഓഫ് സെറിബ്രം. ഫ്രോണ്ടൽ ബോണിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആസ്പെക്ടിൽ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഓഫ് സെറിബ്രം ആണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് ആന്റീരിയർലി ആയിരിക്കും ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ്, അത് കവർ ചെയ്യുന്ന റീജിയനിലായിരിക്കും ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സൂപ്പർസീലിയറി ആർച്ചിന്റെ ഗ്ലബെല്ലയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്ടിൽ ഗ്ലബെല്ലയുടെ അകത്താണ് നമുക്ക് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ എത്തമോയിഡൽ സൈനസ്. ക്യാൻ യു സീ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാമോ? ഉണ്ടോ? ഇതാണ് എത്തമോയിഡൽ എയർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് അല്ലെ. മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓർബിറ്റിലാണ് എത്തമോയിഡൽ സൈനസ് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ സുപ്പീരിയർലി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എബവ് ആയിരുന്നു ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ടിലാണ് എത്തമോയിഡൽ സൈനസ് കാണാൻ പറ്റുക. പൊസിഷൻ വൈസ് മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഐ, അതായത് നേസൽ കാവിറ്റി റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുടെ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാക്സിലറി സൈനസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നൈസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഈ മാക്സിലറി സൈനസ് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ഇത് നോക്കൂ, മാക്സിലറി സൈനസിന്റെ പിരമിഡൽ ഷേപ്ഡ് സൈനസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിരമിഡൽ ഷേപ്ഡ് സൈനസ് ആണ്. ആ പിരമിഡൽ ഷേപ്ഡ് സൈനസിന്റെ റൂഫിൽ നിന്നല്ലേ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പോയേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. കണ്ടോ? റൂഫിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിലറി സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈനസൈറ്റിസും മാക്സിലറി സൈനസൈറ്റിസ് ആണ്. അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പം യൂഷ്വലി ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പാലറ്റൈൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. റൂഫിൽ കൂടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റി കൂടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ മൗത്തിൽ കൂടെയാണ് മാക്സിലറി സൈനസിനെ ഇൻക്രീസ്ഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിലറി ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് മാക്സിലയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൽ സ്ഫീനോയിഡ് മാത്രം നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ ഈ വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? സ്ഫീനോയിഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഓർബിറ്റ് അല്ലെ. ഇത് maxillary sinus below the orbit. So in relation with the orbit നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ. ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് എബവ് ആയിരിക്കും, എത്തമോയിഡ് സൈനസ് മീഡിയലി ആയിരിക്കും, മാക്സിലറി സൈനസ് ഇൻഫീരിയർലി ആയിരിക്കും, സ്ഫീനോയിഡ് സൈനസ് ബിഹൈൻഡ് ആയിരിക്കും. Okay, so ഇതാണ് the relationships of the paranasal sinuses to the orbit. Frontal sinus above, maxillary sinus below, ethmoid sinus medial and sphenoid sinus behind the orbit. Okay, so this is to identify the correct exact position. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അറിയാൻ പറ്റുക, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഓർബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണ്
ഓർബിറ്റൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് സെന്ററിൽ കാണുന്ന ഈ വോള് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നേസൽ സെപ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ലാറ്ററൽ വോള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ലാറ്ററൽ വോളിലേക്ക് ഓപ്പണിങ്സ്. കണ്ടോ, ഈ കോൺകകൾ കാണാമോ? 3 കോൺക പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ക്യാവിറ്റിയാണ് യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സുപ്പീരിയർ കോൺക നമുക്ക് കാണാം, മിഡിൽ കോൺക കാണാം, ഇൻഫീരിയർ കോൺക കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാ സ്ഫീനോയിഡൽ എയർ സൈനസും ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റീരിയർലി കാണുന്ന സ്ഫീനോയിഡൽ എയർ സൈനസും ഇതിൽ സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർബിറ്റ് എങ്കിൽ ഓർബിറ്റുമായുള്ള റിലേഷനിൽ സുപ്പീരിയർലി ആയിരിക്കും ഫ്രോണ്ടൽ എയർ സൈനസ്, ബിഹൈൻഡ് ആയിരിക്കും സ്ഫീനോയിഡൽ എയർ സൈനസ്, മീഡിയലി ആയിരിക്കും എത്തമോയിഡൽ എയർ സൈനസ്, ഇൻഫീരിയർലി ആയിരിക്കും മാക്സിലറി സൈനസ്. മനസ്സിലായോ? ലൊക്കേഷൻ, exact location of the sinuses. This is a nasal cavity which is present on medial aspect or the median plane in relation with the orbit. Okay, so this is another diagram showing the same thing, positions of the paranasal air sinuses. Why I am included all these diagrams? To make sure you can identify the exact positions. Can you identify from these diagrams? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can you see the exact positions? It's not at the ear, it is internally at the sphenoid. Okay. So there are common features, another common features, all of them are opening to the nasal cavity. All these are lined with cirrostratified ciliated columnar epithelium. As I have already told you, it is a respiratory epithelium. And another thing, all these are separated by the trigem, branches of trigem, not directly by, but by the branches of trigeminal nerve, branches of mandibular nerve. In terms of mandibular nerve, the branches ആയിരിക്കാം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിലറിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മേജർലി മാക്സിലറിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് കേട്ടോ, മാക്സിലറിയുടെ അതുപോലെ സം സോർട്ട് ഓഫ് മാൻഡിബുലാർ ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആരുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്? ട്രൈജെമിനലിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ആർ സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാം ഓൾ ദീസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ദ ട്രൈജെമിനൽ നെർവ് എന്ന്. Okay, its functions, I have already told you what are the functions. It makes the skull lighter, add resonance to the voice, act as air conditioning chambers that adds humidity and temperature to inspired hair, and it aids in the growth of facial skeleton after birth to maintain the facial structure. Okay, so these are the functions. First, we will study about the frontal sinus. See, this paranasal sinuses is your essay question. Nasal cavity, lateral wall of nose is your 5 mark question. Nasal septum is your 5 mark question. But both these are 2 discussion topics for your practical viva session and discussion session. Which one? The nasal septum and the lateral wall of nose. Paranasal air sinuses is one of the important essay question, 10 mark question, in which it will come like, explain the paranasal air sinuses with the details of maxillary sinus. Explain the paranasal air sinuses with the details of maxillary sinus. That is the question. So that we have to first we have to explain what are the paranasal air sinuses and general things about the rest of the sinuses you have to tell. After that, the detailed things about the maxillary sinus. Okay. So first we'll study about the frontal sinus. There are 2 frontal sinuses are contained within the frontal bone. They are separated each other by means of a bony septum that I have already told you. That's why. Each sinus is roughly triangular, extending upward above the medial end of eyebrow and backward into the medial part of the roof of the orbit. So this is the position of the frontal sinus. It is roughly triangular in nature. And you can see it is present just above the eyebrow. It is present above the eyebrow, extending upward
medial end. This is a medial end extending just above the eyebrow and backward into the medial part of the roof of the orbit. This is the position of the triangular shaped frontal air sinus. All of you can see the frontal air sinus. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Its measurements. Vertically, it is 3 centimeter. Transversely, it is 2.5 mm. Anteroposteriorly, it is 1.8 centimeters. So vertically 3 centimeters, transverse 2.5 mm, anteroposteriorly 1.8 centimeters. That is the measurement, the triangular shaped structure with these measurements. That is the frontal air sinus. Then relations. What are the Ma'am, structure? Yes. മാം ഈ മെഷർമെന്റ്സ് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നാണോ എടുക്കുന്നത്? Vertical എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ yes, that is apex നിന്ന് താഴേക്ക് 3 centimeters. Apex to base 3 centimeters. That is vertical. Transverse means one end to one side, left end to right end. That is 2.5 mm. Anteroposteriorly, that is from anterior. That is most widened part വെച്ചിട്ടായിരിക്കും diameters നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ മാം. Okay. So that is ബേസിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പെക്സ് മുതൽ ബേസ് വരെ എടുക്കും. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എടുക്കും. ആൻട്രോപോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിൽ തന്നെ ആന്റീരിയറിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റീരിയറിലോട്ട്. Understood? Okay. Yes, Now ma'am. the relations. What all are the structures comes in relation of the position of the frontal sinus? First, anterior wall is formed by the superciliary arches. This is the anterior wall is formed by the superciliary arch of the frontal bone. Anterior wall. Then posterior wall is the meninges of frontal lobe of brain. Posterior wall, I'm sorry, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ frontal lobe of brain എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Frontal lobe of brain ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. സോറി. സോ ലിസൺ, ഇതാണ് posterior wall. The posterior wall, the meninges of frontal lobe. That is here inside the cavity, there is frontal lobe of cerebrum can be seen. Here inside the temporal lobe of cerebrum can be seen. Here inside there is the occipital lobe of cerebrum can be seen. So this is a position of the cerebrum inside the cranial cavity. So the meninges means outer covering, outer dural covering. Dura matter, arachnoid and the pia matter. Outermost meningeal covering with the frontal lobe is the posterior wall. So the posterior wall is formed by the meninges of frontal lobe of brain. Then inferior wall. This is the inferior wall. Lower part is the inferior wall. The inferior wall forms the roof of nose. You can see the nasal cavity below that. So it is forming the roof of the nose, roof of the orbit medially, and the ethmoidal sinus. So it is formed by, inferior wall is formed by roof of nose, roof of the orbit medially, and ethmoidal sinus. So this ethmoidal sinus, it is not shown in, because the ethmoid, this is the two processes of the ethmoid. Inside that only we can see the collection of the cavity. Okay, so ethmoid in the superior concave, middle concave namukku കാണാം. So it is representing the ethmoid, nasal cavity, roof of the nasal cavity, and medially by the എന്താണ് orbit, roof of the orbit. ഇത്രയുമാണ് inferior relation. So this is the position of the frontal sinus. Once again, I will tell you, the anterior wall is by the superciliary arch, posterior wall by the meninges of the frontal lobe of the brain, and the inferior roof or the inferior wall is formed by the roof of the nose, roof of the orbit, and the ethmoidal sinus is forming. Okay, so that is I have written here. Then it drains into
anterior part of hiatus semilunaris of middle meatus through the frontonasal duct. This thing we have already studied. Have you remember it? Do you have remember about it? In the last class, in the nasal cavity, lateral wall of nose, when we have discussed about the middle meatus, I have told you there is a projection bulla ethmoidalis. Below the bulla ethmoidalis, there is a hiatus semilunaris. To the anterior part of hiatus semilunaris, there is an infundibulum. To the infundibulum, there is a frontal sinus opens through the frontonasal duct. Nerve supply by means of supraorbital nerve. Supraorbital nerve, we are familiar with it. Ophthalmic branch of trigeminal ophthalmic division branch ആണ് supraorbital nerve എന്ന് പറയുന്നത്. So supraorbital nerve supplies. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു trigeminal nerve ആണ് എല്ലാ സൈനസിനും സപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് വെച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നാണ് supraorbital nerve, ophthalmic divisionന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള supraorbital nerve. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I will show you how it is opening. There is the, see, this is the frontal sinus. Can you see in this diagram? This is a frontal sinus. Frontal sinus opens to. ഒരു പ്രോബ് കടത്തേക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോബ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ hiatus semilunaris into frontal frontonasal duct കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. frontonasal ductന്റെ പാസേജ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രോബ് അതിൽ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാണാമോ? ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് hiatus semilunarisന്റെ ആന്റീരിയർ പാർട്ടിലേക്ക്. Yes, ma'am. Okay, so that is all about the frontal sinus. Okay, next is about our second important sinus. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സൈനസ്, മാക്സിലറി സൈനസ്. ഞാൻ അത് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ, മാക്സില എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാക്സിലറി സൈനസ് ആണ്. ആൻഡ്രം ഓഫ് ഹൈമോർ, another term which is using is a antrum of Highmore. It is the largest sinus. It present in the body of maxilla. എവിടെയാ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? hiatus semilunarisന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്ട് അല്ലെ? hiatus semilunarisന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്ട്. മിഡിൽ ആസ്പെക്ടിൽ ആരായിരുന്നു? ആന്റീരിയർ എത്മോയിഡൽ സൈനസ്. ബുള്ള എത്മോയിഡാലിസിലേക്ക് മിഡിൽ എത്മോയിഡൽ സൈനസ് പഠിച്ചില്ല അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ആരും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അതിന് മുന്നേ അടുത്ത പോർഷന് കൂടി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ പോർഷൻസ് പഠിക്കാതെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ട. It drains into posterior part of hiatus semilunaris of middle meatus. Its measurement, it is measuring about vertically 3.5 centimeter, transversely 2.5 centimeter, anteroposteriorly 3.25 centimeters. That is the measurement. Vertically from above downward it is 3.5 centimeter, transversely from left to right it is 2.5 centimeter, anteroposteriorly that is from front to behind that is 3.25 centimeters. Its shape is, it is pyramidal with the base directed medially to wall of the nose. The base, it is pyramidal with the base directed towards the nasal cavity, apex towards the zygomatic. You can see this as the maxillary sinus. It is pyramidal in shape. This is the base. Base can be seen towards the nasal cavity. Apex. Apex is the direction towards laterally. Apex directed towards laterally. Base directed towards medially. I'll show you another diagram. This is a, can you see the maxillary sinus in this? This is a maxillary sinus. The maxillary sinus is pyramidal in shape. This is the base towards the nasal cavity and this is the apex towards the zygomatic process of maxilla or zygomatic bone towards inside the zygomatic process of maxilla. So laterally, the apex directed laterally, base directed towards medially. That is the position of maxillary sinus. Relations. So show you the relations. The roof. Can you see the roof of the maxillary sinus here? Can you see my cursor moving? Yes, ma'am. Yes. Okay, so this is the roof. The roof is formed by the floor of the orbit. Isn't it? The roof is formed by the floor of the orbit. This is the orbit. So this part forms the floor. So the roof is formed by the floor of the orbit. Inside the floor there is
infraorbital nerves and arteries traverses. That means at the anterior part, just below the orbit, you can see an opening. That is the infraorbital foramen. So the vessels and nerves which are emerging through the infraorbital foramen, they traverses through the infraorbital canal of the floor of the orbit. So that's why the roof എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിന് റൂഫിൽ ഫോം ചെയ്യും. സോ റൂഫ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ floor of orbit and the infraorbital nerves and artery traverses the roof. Then the floor. This is the floor. Floor forms, floor is the lower part, isn't it? This is the floor. Floor forms the alveolar process of maxilla. That means here it is the maxilla which possess sockets for the teeth. So sockets bearing arch of maxilla is known as alveolar process. Socket bearing arch of maxilla is known as alveolar process of maxilla. So that the floor is formed by the alveolar process of maxilla. It lies 1.25 centimeter below the floor of nasal cavity. It lies 1.25 centimeter. This length, this is the explanation of the length which can be seen at the floor. The floor is present just below the nasal cavity, 1.25 centimeter below the floor of the nasal cavity. So that means maxillary sinus is below the level of nasal cavity. That's all. That is the meaning. 1.25 centimeter below the level of nasal cavity. The base is formed by the lateral wall of nose. So this is the lateral wall of nose. You can see the projections. The concan myotasis, which the concan myotasis is nicely seen in this diagram. The projections, shelf-like projections, downward hanging projections can be nicely seen in this. So that this is forming as the lateral wall. This median nasal septum, and this is the lateral wall of nose. So the lateral wall of nose forming the base of the maxilla, maxillary sinus. The base of the maxillary sinus is formed by the lateral wall of nose. It possesses the opening of ostium of the sinuses. That is, it possesses the lateral wall, shows the opening of the bony canals which are opening the nasal cavity towards the nasal cavity. So that already we know. Then the apex is extending. This is the apex. The apex is extending inside the zygomatic process of maxilla. The apex is extending inside the zygomatic process of maxilla. So can you see now the position and relation of the maxilla, maxillary sinus? Can you identify the position? Once again, I will tell you. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, Yes, once again, I will tell you, students, the roof is formed by the floor of the orbit. The floor is formed by the alveolar process of maxilla. The apex is directed towards zygomatic process of maxilla. And the base is formed towards the lateral wall of nasal cavity. Have you understood the relations? Yes, ma'am. Okay. Now, we will study about the maxillary hiatus. So, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റിലേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Next is about the maxillary hiatus. Maxillary hiatus means in a disarticulated skull, the base is presenting like a large opening. That is, in a disarticulated skull, the maxilla gets separated from the rest of the skull, isn't it? All these portions are getting separated from this. So that in a disarticulated skull, we can see the, let me show you. In a disarticulated skull, you can see the maxillary sinus is opened. That is, in a maxilla, the medial aspect or the maxillary sinus is completely opened because of the presence of this opening, or it is a large cavity or a opening that is named as the maxillary hiatus. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ
മാക്സിലയ്ക്ക് അകത്ത് ഈ സൈനസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിലെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ. ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്കൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിന്റ്സ് എല്ലാം വിടർത്തിയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്ത് മാക്സില എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് മാക്സിലയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ സൈനസ് കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈനസിന്റെ ക്യാവിറ്റി അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പാകത്തിന് വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ബേസ് കംപ്ലീറ്റും നേസൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ബേസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാക്സിലൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എന്തായിരിക്കും? എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അവിടെ ഒരു ഹോൾ ആയിരിക്കും, ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും. That is named as the maxillary hiatus. And the speciality is that the maxillary hiatus is reduced in size. അതായത് ഈ maxillary hiatus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് അല്ല ഇന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്കെലിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിവിംഗ് ബോഡിയിൽ ഇത് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സം bony elements which are articulating with that part of maxilla. ആ പാർട്ട് ഓഫ് മാക്സില ആയിട്ട് കുറച്ച് ബോൺസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഒരു കുഞ്ഞു ഹോള് പോലെ ആകുന്നത് വരെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും വന്ന് അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്കള്ളില് മാക്സിലറി ഹയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ്, നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്കള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു ലാർജ് ക്യാവിറ്റിയാണ്. വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ തിങ്സ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ maxillary hiatus to reduce the size in a living body എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് എത്തമോയിഡ് എബവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡൗൺവേർഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ എത്തമോയിഡ്. ദ അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് എത്തമോയിഡ് എബവ്. അപ്പോൾ ഹയാറ്റസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ബോണി എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് എത്തമോയിഡ്. താഴെ നിന്ന് anteriorly descending process of lacrimal bone. Lacrimal bone in the descending process of lacrimal bone. ഇനി below താഴെ lacrimal and the ethmoidal process of inferior concha. Lacrimal and the ethmoidal process of inferior concha. Perpendicular plate of palatine bone behind. So these are the bony elements which are articulating. These are the bony elements which are articulating to form this shape. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ അത് കാണിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഡയഗ്രാം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസ്സസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആന്റീരിയർ ആസ്പെക്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഡയഗ്രാം ആണ്, അതിലും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡയഗ്രത്തിൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, എനിവേ ജസ്റ്റ് ടു നോ ദ പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ജസ്റ്റ് maxillary sinus പറയാൻ പറ്റില്ല. Okay, anyway, just to study the features. മുകളിൽ നിന്ന് എത്തമോയിഡും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ലാക്രിമൽ ബോണും ബിലോ എന്ന ഇൻഫീരിയർ കോൺകേം ലാക്രിമൽ ബോണും വെച്ചിട്ട് ബിഹൈൻഡിൽ നിന്ന് പാലറ്റൈൻ ബോണിന്റെ പ്രോസസ്സുകളും വെച്ചിട്ട് ഈ മാക്സിലറി ഹയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് അത് അല്ലെങ്കിൽ എയർ സൈനസിന്റെ ഒരു സൈഡ് ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലി എ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് വിൽ ബി ഫോംഡ് which are opening to the nasal cavity. മനസ്സിലായോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന്? മാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ? ഓക്കെ, മാക്സിലറി ഹയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു മാക്സില നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ മാക്സില ഒരു സിംഗിൾ മാക്സിലയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്കെലിട്ടൺ എന്നാ പറയാ. ഒരു സിംഗിൾ മാക്സില നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനെ ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്കെലിട്ടൺ എന്ന് പറയാം. ആ ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്കെലിട്ടണില് നമ്മൾ പറയുന്ന മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പോർഷൻ, ഇതിൽ ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആകെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എത്തമോയിഡ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ പോർഷൻ ലാക്രിമലിന്റെ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പറയാം, ഇത് ലാക്രിമൽ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അൺസിനേറ്റ്, ഇവിടെ നിന്ന് അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ്സ്, ഈ പറയുന്ന ഡൗൺവേർഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ്, അൺസിനേറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് എത്തമോയിഡും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡിസെൻഡിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് ലാക്രിമൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഈ മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോൺസ് ആണ്, ബോണി എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഇൻഫീരിയർ കോൺക,
ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ, അതായത് പാലറ്റൈൻ പ്രോസസ്, പാലറ്റൈൻ ബോണിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലേറ്റ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോൺസ് എന്ന്. മനസ്സിലായോ? ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ബോൺസുമാണ് ഇതിന്റെ മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോൺസ് ഇതെല്ലാമാണ്. എത്തമോയിഡിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ലാക്രിമലിന്റെ പ്രോസസ്സ്, ഇൻഫീരിയർ കോൺക, അതുപോലെ പാലറ്റൈൻ ബോൺ. ഈ പറയുന്ന 4 ബോൺസ് ചേർന്നാണ് ബേസിന്റെ പോർഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളൊരു ബോൺ ഈ മാക്സിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബേസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. കാരണം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ബോണുകൾ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നതാ, അല്ലെ? ലാറ്ററൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നമ്മള് ബോണിന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നേസൽ ക്യാവിറ്റിന് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ലാറ്ററൽ വോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മാറില്ലേ പിന്നീട്? ഈ പറയുന്ന ക്യാവിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ പോർഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെ? അത് ലാക്കിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതെ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണുക. അതിനുള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്യാവിറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും. ആ ഓപ്പണിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹയാറ്റസ്, മാക്സിലറി ഹയാറ്റസ്. അതായത് ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സ്കള്ളില് ബേസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടാണ്. ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് മാക്സിലറി ഹയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മാക്സിലറി ഹയാറ്റസ് ഈ പറയുന്ന 4 ബോണുകൾ വച്ചിട്ട് എത്തമോയിഡും ലാക്രിമലും നേസൽ കോൺകെ, ഇൻഫീരിയർ നേസൽ കോൺകയും പാലറ്റൈൻ ബോണും വെച്ചിട്ട് ലിവിംഗ് ബോഡിയിൽ ആ ക്യാവിറ്റി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ്. ആ ക്യാവിറ്റി കവർ ചെയ്തിട്ട് ബേസ് ഫോം ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. സോ ഇനി ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും കേൾക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഇനി കേട്ടോളൂ, ആന്റീരിയർ വാൾ. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇതിന്റെ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആന്റീരിയർ വാൾ, ഇതിനകത്ത് റിലേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് ആന്റീരിയർ വാൾ പറയാം. ഓക്കെ. ആന്റീരിയർ വാൾ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ആന്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് മാക്സില. ഇതാണ് ആന്റീരിയർ വാൾ. Can you see the maxillary sinus in it? Yes ma'am. Yes, this is the anterior wall. Anterior wall എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് മാക്സില്ലയുടെ അകത്താണ് നമുക്ക് മാക്സിലറി സൈനസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി ഓഫ് മാക്സില്ലയുടെ ആന്റീരിയർ വാൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആന്റീരിയർ വാൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആന്റീരിയർ വാൾ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ആന്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് മാക്സില്ല റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫ്രാഓർബിറ്റൽ nerves and vessels. ഈ മാക്സിലറി ഇൻഫ്രാഓർബിറ്റൽ nerves and vessels മാക്സിലയുടെ ആന്റീരിയർ വാളിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്താണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്, ഇൻഫ്രാഓർബിറ്റൽ ഫൊറാമിനിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാഓർബിറ്റൽ nerves and vessels ആന്റീരിയർ വാളിൽ കാണാം. ആന്റീരിയർ വാൾ ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ആന്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് മാക്സില്ല ആൻഡ് ദ nerves which are emerges from it, that is the infraorbital nerves. Infraorbital nerves can be seen. It presents a bony canal. Anterior wall ന്റെ another speciality ആണ്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. It presents a bony canal. That bony canal is named as the canalis sinuses. Canalis sinuses. Anterior wall ഈ കാണുന്നതാണ് anterior wall. ആ anterior wall anterior surface of body of maxilla ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ anterior wall കൂടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇൻഫ്രാ ഓർബിറ്റൽ nerves and vessels ആണ്. ഈ പറയുന്ന ആന്റീരിയർ വാളിൽ ഒരു ബോണി കനാൽ ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് കനാലിസ് സൈനോസിസ്. ആ കനാൽ ഈസ് ഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് ആന്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ആൽവിയോളാർ നെർവ്. ആന്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ആൽവിയോളാർ നെർവ്. നേസൽ സെപ്റ്റത്തിന് സപ്ലൈ പഠിച്ചോ? ആൻഡ്രോ ഇൻഫീരിയർ ആസ്പെക്ട്. Anterior inferior aspect is formed by anterior superior alveolar nerves. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ anterior superior alveolar nerves are passes through the anterior wall of maxillary sinus. അടുത്തത് posterior wall. This is forming as the posterior wall. Can you see the posterior aspect? Yes ma'am. The posterior wall. The posterior wall is formed by the infraorbital surface of maxilla. That is the cavity inside, behind the maxilla. Cavity behind the maxilla is known as infratemporal cavity, infratemporal fossa, isn't it? So that the infratemporal surface of the maxilla, infratemporal surface or the posterior surface, otherwise known as infratemporal surface, the posterior surface or the infratemporal surface of maxilla forming the posterior wall of maxillary sinus, which is forming the posterior wall of maxillary sinus.
And this layer or the posterior wall, it is pierced by the posterior superior alveolar nerves and vessels. The posterior superior alveolar nerves and vessels are traversing through the posterior wall. The wall separates the sinus from the infratemporal fossa. Being it is the infratemporal surface of maxilla ആയതുകൊണ്ട് ആ സർഫസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻഫ്രാടെമ്പറൽ സർഫസിന്റെ ഇൻഫ്രാടെമ്പറൽ ഫോസയുടെ ക്യാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ക്യാവിറ്റീനെ മാക്സിലറി സൈനസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാളാണ് പോസ്റ്റീരിയർ വാള്. So these are the features present at the anterior wall and the posterior wall. The anterior wall is formed by the anterior surface of body of maxilla related to the infraorbital nerves, presents a bony canal that is known as the canalus sinuses for anterior superior alveolar nerve. Posterior wall is formed by the infratemporal surface of the maxilla. It is pierced by the posterior superior alveolar nerves and vessels. The wall separates the sinus from infratemporal fossa. So this is the anterior view ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് മാക്സിലറി സൈനസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പൊസിഷൻ പഠിച്ചു, അതിന്റെ സൈസ് പഠിച്ചു, അതിന് ബേസ്, റൂഫ്, ഫ്ലോർ ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചു. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ബോൺസ് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നേസൽ വാള്, ലാറ്ററൽ വാൾ ഓഫ് നേസിലേക്കാണ്, നോസിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറെ 4 ബോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബോൺസിൽ നിന്ന് ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്കള്ളില് ആ പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് തുറന്നിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിനെ ഹയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി മാക്സിലറി സൈനസിലെ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുക? ദാറ്റ് ഈസ് ദ where does it opens? The maxillary sinus opens to the posterior aspect of hiatus semilunaris. Middle meatusന്റെ hiatus semilunarisന്റെ posterior aspect. ഇതാണ് hiatus semilunaris. hiatus semilunarisന്റെ posterior aspectല് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് maxillary sinus. അത് ഫോമിംഗ് ദ റൂഫ് ആണ്. കണ്ടോ, റൂഫിൽ കൂടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇതിൽ വേറെ എവിടെയോ കൂടി അതിന്റെ ഡയഗ്രം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. എവിടെയാണത് കണ്ടത്? ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഡയഗ്രം കൂടി കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? ഏതോ ഒരു ഡയഗ്രം കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഡയഗ്രം അല്ല. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ? ഇതാണ് മാക്സിലറി സൈനസ്. ഈ മാക്സിലറി സൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ത്രൂ ദ റൂഫ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡിൽ മിയാറ്റസ്. ഇതാണ് മിഡിൽ മിയാറ്റസ്. ഇതാണ് സുപ്പീരിയർ മിയാറ്റസ്, ഇത് മിഡിൽ മിയാറ്റസ്, ഇത് ഇൻഫീരിയർ മിയാറ്റസ്. സോ മിഡിൽ മിയാറ്റസിലേക്കാണ്, പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് മിഡിൽ മിയാറ്റസിലേക്കാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ത്രൂ ഇറ്റ്സ് റൂഫ്. അതാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. മാക്സിലറി സൈനസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെ അതാണ്. It is opening through the roof ആണ് കേട്ടോ. Okay, in this diagram we can see the position. This is the hiatus, the posterior aspect of the hiatus. It is opening. The artery which is supplying the maxillary sinus is anterior, middle, posterior, superior alveolar arteries. These are the branches of maxillary artery and infraorbital arteries. Anterior, middle, posterior, superior alveolar, anterior superior alveolar, middle superior alveolar and posterior superior alveolar arteries. From the maxillary artery, lymphatics, it is passes towards from the maxillary sinus, the lymphatics passes towards the submandibular lymph nodes. Nerve supply, as I told you earlier, branches of maxillary and infraorbital nerves. Same named, anterior superior alveolar, middle superior alveolar and posterior superior alveolar nerves from the maxillary nerve and the infraorbital nerves. Next is about the ethmoidal sinus. So that was about that was all about the maxillary sinus. So the next sinus we have to learn is the ethmoidal sinus. The ethmoidal sinus is made up of number of air cells. It is, I told you, it is divided into 3 groups, isn't it? It is present within the labyrinth of ethmoid bone. That is a major part of or the physical body of the ethmoid is known as the labyrinth of ethmoid, downward projection.
It is located between the upper part of lateral wall of nose and the orbit. It is present between the lateral part of, located between the lateral aspect of the nasal cavity and the orbit. It is divided into anterior group with 11 cells, middle group with 1 to 3 cells, posterior group with 1 to 7 cells. It is divided into 3 groups: anterior, middle, and posterior group. Anterior group around 11 cells, 11 small air-filled cavities can be seen. Middle 1 to 3 air-filled cavities can be seen. Posterior group 1 to 7 number of air-filled small cavities can be seen. Out of which anterior and middle, they are draining to middle meatus that we have studied. Anterior drains to middle of hiatus semilunaris of the middle meatus. The middle drains to the bulla ethmoidalis, in which it is forming inside the bulla ethmoidalis. That is the position of the middle ethmoidal air sinus, so that it is draining into bulla ethmoidalis that we have studied in the nasal cavity. And posterior one opens to superior meatus. Posterior one, it is opens to superior meatus. This is the sphenoidal air sinus. The sphenoidal air sinus, before that, one second. This is the position where the air sinuses opens. One second. Okay. This is a position of ethmoidal air sinus which can be seen at the roof of the nasal cavity, and it is opening to the middle meatus. The middle ethmoidal air sinus opens to the bulla ethmoidalis. Anterior ethmoidal air sinus opens to the middle of the hiatus semilunaris. The posterior ethmoidal air sinus opens to the superior meatus. This is a superior meatus. Posterior ethmoidal air sinus opening to superior meatus. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is another position diagram showing the ethmoidal air sinus. This is the ethmoidal air sinus. Can you see the small structures open? This is opening to the middle meatus. Air cells, small openings are that represents the ethmoidal air sinus, which is opening to the middle meatus. Okay. Now, next one is the sphenoidal air sinus. The sphenoidal air sinus, it is right and left sinuses are there, but it is both are present inside the body of the sphenoid, above and behind the nasal cavity. Above and behind the nasal cavity, it is separated each other by bony septum. It is separated each other by means of a bony septum. It is asymmetrical. That means right and left are not in a same size and shape. It is asymmetrical and it drains into sphenoethmoidal regions of the nasal cavity. I will show you the diagram. 1 second. Actually, I have made another PowerPoint, but it was in my mobile. അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഡയഗ്രാംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എനിവേ, this one is the, can you see the space? This is the sphenoid air sinus, body of the sphenoid. You can see this is the body of the sphenoid. So inside the body of the sphenoid, there is the sphenoid air sinus can be seen. This sphenoid air sinus have got 2 in number. That is within the space, within the cavity of the bone itself. Inside the body of the sphenoid itself, 2 cavities, 2 compartments പോലെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയൻ ബോണി സെപ്റ്റം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഒരേ ഷേപ്പും സൈസും അല്ല. That is asymmetrical in nature and it is draining to, എവിടേക്കാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? It is drains to the sphenoethmoidal recess. സ്ഫീനോയിഡിന്റെയും എത്തമോയിഡിന്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന triangular space. That is, this is a sphenoidal air sinus. Can you see this?
This is a Yes, ma'am. sphenoid layer sinus that is opening to sphenoethmoidal recess. Sphenoethmoidal recess like open sheet. Okay. So now the measurements of the sphenoid layer sinus. It is vertically it is 2 centimeters. Vertically it is 2 centimeter. Transversely that means from above downward it is 2 centimeters. Transversely it is 1.5 centimeters, that is from left to right it is 1.5 centimeter. From anterior to posteriorly it is 2 centimeter in size. Relations. Above it is related to optic chiasma. I will show you the diagram. See, this is the sphenoid layer sinus. All of you can see the diagram. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So okay, so this is the position of the. Can you see above this there is a depression or a fossa? Can you see above the sphenoid? Above the sphenoid layer sinus, can you see a depression? Yes, ma'am. Okay, that as the hypophyseal fossa or pituitary fossa. Pituitary gland lodge ചെയ്യാനുള്ള hypophyseal fossa അല്ലെങ്കിൽ pituitary fossa ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആ superior relation, superiorly or above the sphenoid layer sinus, above related to pituitary gland and the optic chiasma. Optic chiasma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pituitary glandന്റെ both sidesൽ കൂടെയാണ് optic nerve ഐബോളിന് പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിന്റെ പോർഷനിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന സ്ഫീനോയിഡ് ലെയർ സൈനസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയുമാണ്, ക്യാവിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പിന്നെ ബോണിന് പുറത്ത് കൂടെ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ അതേ ലെവലിലായതുകൊണ്ട് സുപ്പീരിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എബവ് റിലേഷനിൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് നെർവിനെ രണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും, ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മ എന്നാ പറയാ, ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മ. അപ്പോൾ ആ ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് നെർവും പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് വിത്ത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഫോസയുമാണ് അതിന്റെ റിലേഷൻ സുപ്പീരിയർലി. സോ എബവ് ദ സ്ഫീനോയിഡ് ലെയർ സൈനസ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആർ ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി fossa which lodges the pituitary gland or the hypophysis cerebri. Hypophysis cerebri. Pituitary gland otherwise known as hypophysis cerebri. So pituitary gland and the optic chiasma. These are the two relations above. Below the roof of the nasopharynx. This is the below. Below the roof of the nasopharynx, that is from the nasal cavity it is continuous below as the nasopharynx. Nasal cavity continuous below as the nasopharynx, isn't it? You might have studied the pharynx. So it is continuous below as the nasopharynx, so that the roof of this is forming the roof of the nasal cavity or the nasopharynx. So below the sphenoid layer sinus, below it is limited by or related to roof of the nasopharynx. Then laterally, that can be shown in this diagram. Laterally means on either side, left and right aspect. Laterally, there is cavernous sinus and internal carotid artery on each side. Cavernous sinus, that is roofil തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന, അതായത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഫോസയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് കവേർണസ് സൈനസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രാക്രേനിയൽ വീനസ് സൈനസസ് കാണാം. റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കവേർണസ് സൈനസ്. അപ്പോൾ lateral relationൽ വരുന്നതാണ് cavernous sinus and the internal carotid artery. Cavernous sinus and the internal carotid artery. അതിന്റെ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം ഇല്ല. ഇത് നമ്മൾ cavernous sinusന്റെ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് കാണിച്ചാലേ നമുക്ക് പിന്നെ, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ എനിവേ ഈ വേർഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ബാക്കി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സുപ്പീരിയർലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ബോണിനകത്ത്, ഈ ബോണിന്റെ പോർഷനിൽ കാണുന്ന ഇന്റേണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിൽ മറ്റേ ബോണിന്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഫോസ. ദിസ് ഇസ് സ്ഫിനോയിഡ് സൈനസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. റൂഫിൽ ഇതാ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഫോസ കാണുന്നുണ്ട്. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഫോസ കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇതിന് ലാറ്ററലി, ഇത് നമുക്ക് കാണുന്ന സുപ്പീരിയർലി ആണ്, ഇതിന് ലാറ്ററലി ആണ് കവേർണസ് സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഇതിലെ ഒരു പൊസിഷനിൽ കവേർണ സൈനസ് കാണാം. ആ കവേർണ സൈനസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കേണൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന, അതായത് താഴേന്ന് വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ കരോട്ടിന്റെ കൂടെയുള്ള കോമൺ കരോട്ടിന്റെ ബ്രാഞ്ച് കവേർണ സൈനസിൽ കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് മെനിഞ്ചൽ പുറത്ത് മീൻസ് ഈ ക്രേനൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിഹൈൻഡ് ദ റിലേഷൻസ് കവേർണ സൈനസിന്റെ പിന്നെ സ്ഫീനോയിഡൽ എയർ സൈനസിന്റെ ബിഹൈൻഡ് റിലേഷൻ, ഇതാണ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റീരിയർലി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു പോൺസ് ആൻഡ് മെഡുല. ബിക്കോസ് ഇതാണ് ക്ലൈവസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ. ക്ലൈവസ്, ഈ ക്ലൈവസിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം താഴേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലൈവസിന് മുകളിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പോർഷനിലാണ് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ റിലേഷൻ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് പോൺസ് ആൻഡ് ദ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ. അതുപോലെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് anteriorly it is related to sphenoethmoidal rhesus. In front it is related to sphenoethmoidal rhesus. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, once again I will tell you the relations. Just listen. The relations of the sphenoid air sinus. Above it is related to pituitary fossa and the lodging structures, pituitary gland and the optic chiasma. Roof, below it is related to roof of the nasopharynx. Here comes the roof of the nasopharynx. Below it is related to roof of the nasopharynx. Laterally, beyond the superior relation, laterally the cavernous sinus and internal carotid artery. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുള്ളൂ. Then behind it is related to pons and the medulla oblongata, which is present on the clivus. Pons and the medulla oblongata. In front it is related to sphenoethmoidal rhesus. So these are the relations of the sphenoidal air sinus. Pituitary gland and optic chiasma, roof of nasopharynx, cavernous sinus and internal carotid artery, pons and medulla oblongata, sphenoethmoidal rhesus. These are the relations. Now that is all about the paranasal sinuses. Now we will study the applied anatomy. Okay, applied anatomy is the inflammation or the sinusitis. Inflammation is known as the sinusitis. There are two types of inflammation can be seen: acute and the chronic sinusitis. Acute and the chronic sinusitis. Predisposing factors means that is the reasons which can be lead to maxillary sinusitis. Mild upper respiratory tract infections, nasal allergies, entry of foreign bodies, deviated nasal septum, all these can be lead to the collection of maxillary fluid, the mucosal fluid inside the maxilla, inside the maxillary air sinus. Symptoms എന്ന് പറയുന്നത് fever, then there is a vague, that means not that much chronic, vague headache that can be relieved by the analgesic means, that is painkillers. Then the fullness of face. Fullness of face means the entire part of the face that will get inflamed. Pain in the teeth, especially upon going up and down the stairs. Then throbbing cheek pain. That means there is the, what we can say, pulsating cheek pain. That is the meaning, the signs. And the symptoms and signs ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The signs are tenderness. The tenderness to pressure and percussion. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ടൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഡർനെസ്. 1 second. Tenderness to pressure and percussion.
Then foul mucopurulent secretions, that means foul smelled secretions. Decreased translumination, that is in case of X-rays, the opacity or opaque type, that is which prevents the presence of fluid, which prevents the entry of light, so that it can be seen as opaque in nature. Like water's view എന്ന് പറയുന്നത് mucosal thickening can be seen in the maxillary sinus. That is because of the collection of this fluid. Then the maxillary sinusitis will be associated with some sort of microorganisms, Streptococcus pneumoniae, then human influenza virus, anaerobes, then Bramella. All these are the microorganisms which are responsible or which can be lead to excess collection of maxillary fluid in the maxilla. Treatment is antibiotics, decongestants, analgesics. All these are the treatment which can be used in it. So these are the maxillary sinusitis, the mild upper respiratory tract infections, nasal allergies, foreign bodies, deviated nasal septum, all can be lead to fever and headache, which can be relieved by the painkillers. And malaise. Malaise is the feeling of discomfort, illness. That is another what we can say, dizziness നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. Then fullness and pain in face, teeth, ഇതെല്ലാം maxillary sinusitisന്റെ symptoms ആണ്. Okay. Then frontal sinusitis, anterior ethmoiditis അല്ലെങ്കിൽ anterior set of group of ethmoidal sinusitis ആണ് അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് യൂഷ്വലി കാണുന്നത്. പ്രീഡോമിനന്റ്ലി ഇൻ അഡൽട്സിലാണ് കാണുന്നത്. സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് pain above the eyebrows, usually in the anteromedian position. It is worse at the midday, gradually lessens at the end of the day. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും പെയിൻ കുറയും, രാവിലെ ആകുമ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു മോർണിംഗ് സെഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും മിഡ് വേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലാവും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഫോർഹെഡിന്റെ പോർഷനിൽ മേ ബി ടെൻഡർനെസ്, ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഡർനെസ്സും സുപ്രാ ഓർബിറ്റൽ സ്വെല്ലിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സും ഡീകൺജസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രോപ്സ്, അതാണ് കേട്ടോ. ദെൻ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ടർ നേസൽ സ്പ്രേസ്, നമ്മുടെ അകത്തുള്ള മസിൽസ് വെസൽസിന്റെ വാളിനെ എല്ലാം കൺസ്ട്രിക്ട് അതിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നേസൽ സ്പ്രേസിന്, അതായത് നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റിനെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നേസൽ സ്പ്രേസ് എല്ലാം ആണ് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഫിനോയിഡ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ സൈനസൈറ്റിസ് വരുന്നതിന്റെ കൂടെയും വരാം, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി കോമൺ. സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ സ്കൾ. വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നേസിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രോണ്ടൽ ബോണും നേസൽ ബോണും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും പോസ്റ്റീരിയർ മോസ്റ്റ് എൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് രണ്ടിനെയും മിഡിൽ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൻട്രൽ കോർ സുപ്പീരിയർലി ഫോമിംഗ് ഇൻ ദ സ്കൾ. അപ്പോൾ ആ സ്കൾ വേർട്ടെക്സിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പെയിൻ, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ ആണ് സ്ഫിനോയിഡ് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഗെയിൻ സെയിം ആണ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം. ഇതിന് പാരാനേസൽ സൈനസിന് വരാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അടുത്തത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് സിമ്പിൾ അല്ലേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, പക്ഷെ അതിന് വരാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റിലേക്ക്
ഐബോളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോർഷനിൽ സെല്ലുലൈറ്റിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റ് പോലെ സെല്ലുലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം, ആപ്സിസ് ഉണ്ടാവാം. ആപ്സിസ് തന്നെ സൂപ്പർ ഓസ്റ്റിയൽ ആപ്സിസ് ഉണ്ടാവാം. ഓസ്റ്റിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണി എലമെന്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഐബോളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റൽ ആപ്സിസ് ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ കവേർണ സൈനസിനകത്ത് ത്രോംബോസിസ്. നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഈ റീജിയൻസ് എല്ലാം വീനസ് ഡ്രെയിനേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കവേർണ സൈനസിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള പസ് കളക്ഷൻ, ആപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പസ് കളക്ഷൻ ആണ്. ആപ്സിസ് എല്ലാം തന്നെ ബോണി പോർഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ഓർബിറ്റലിന്റെ ബോണി പോർഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അത് എല്ലാം തന്നെ കവേർണ സൈനസ് ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കവേർണ സൈനസ് ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേറ്റൽ ആണ്. ഫേറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കവേർണ സൈനസ് ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ത്രോംബോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലീഡ് ടു ഡെത്ത്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മ്യൂക്കോസീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മ്യൂക്കോസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ് കണ്ടെയ്നിങ് സിസ്റ്റ്, സൈനസുകളിൽ മ്യൂക്കസ് ഉള്ള തരം ബൾജിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഫ്രീക്വന്റ്ലി മോർ സീൻ ഇൻ മാക്സിലറി സൈനസ് ആണ്. എത്മോയിഡ് സൈനസിലും ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസിലും എല്ലാം ഫോർഹെഡിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും. സ്പീനോയിഡ് സൈനസിൽ ഡിപ്ലോപ്പിയ ഓർ ഇംപെയർഡ് വിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഡബിൾ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെയർഡ് വിഷൻ സ്പീനോയിഡ് ലെയർ സൈനസിൽ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ അതിന് ഡബിൾ വിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെയർഡ് വിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് വിഷൻ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പയോസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതും സിമിലർ ടു മ്യൂക്കോസീൽ തന്നെയാണ്, ബട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് പസ്. ഈ സീൽ മ്യൂക്കസിന്റെ കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടാതെ അതിനകത്ത് പസ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പയോസീൽ എന്നാ പറയാം. അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർജിക്കൽ റിമൂവൽ ആണ്. സർജിക്കൽ റിമൂവലും പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിനുള്ള നോർമൽ ഡ്രെയിനേജ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെമഡിയൽ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ദ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മേ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ദ വീനസ് ചാനൽസ്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂറാ മാറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ അരക്നോയിഡ് മാറ്ററിനോ ഒക്കെ ഉള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ദ വീനസ് ചാനൽസ്. വീനസ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ വീനസ് സൈനസസ്. ഇൻട്രാക്രേനിയൽ വീനസ് സൈനസസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബറിംഗ് സൈനസസ് വഴി പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ ഓഫ് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസിലേക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ ഓഫ് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെനിഞ്ചസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മെനിഞ്ചസ് വഴി ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസിലേക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷിവറിങ്, അതുപോലെ നോസിയ അതുപോലെ വൊമിറ്റിംഗ്, ഇതെല്ലാം മെനിഞ്ചൽ ഇറിറ്റേഷൻസിന്റെ സൈൻസ് ആണ്, അല്ല സിംറ്റംസ് ആണ്. ദെൻ ഡ്യൂറൽ ആപ്സസ്, ഡ്യൂറാ മാറ്ററിന്റെ പസ് കളക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്യൂറാ മാറ്റർ ഓർ വിത്തിൻ ദ ഡ്യൂറാ ആൻഡ് സ്കൾ. സ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറാ മാറ്ററിന്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് കാണുന്ന സ്കളാണ്. അതായത് ബ്രെയിനിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂറാ മാറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഡ്യൂറാ മാറ്ററിന്റെ തൊട്ട് എക്സ്റ്റേണലി ആയിരിക്കും ബോൺ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ബോണിന്റെ ഇടയിലും ഡ്യൂറാ മാറ്ററിന്റെ ഇടയിലുമായിട്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് പസ് ഉണ്ടാവാം. ആ പസ് ക്യാൻ ബി ലീഡ് ടു ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസ്. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ലീഡ് ടു ഹെഡേക്ക്, സ്പൈക്കിംഗ് ഫീവർ, സൈൻസ് ഓഫ് മെനിഞ്ചൽ ഇറിറ്റേഷൻ. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്തുള്ള പ്രഷർ, അതായത് CSF ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രഷർ. അപ്പൊ ആ ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സോപ്താലമസ്, കണ്ണ് ബൾജ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈഡ്രോസെഫാലസ്, ഇതുപോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻസ് എല്ലാം പിന്നെ അതിന് പുറകെ അക്കമ്പനി ചെയ്യും. സോ ഇതെല്ലാമാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. കോമൺലി സീൻ ഇൻ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിൽ ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം. അതായത് ബോണിന്റെ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷൻ ഓഫ് ഫ്രോണ്ടൽ ബോൺ, ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ്.
അപ്പോൾ അതിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലീഡ് ടു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഫോർഹെഡ് പെയിൻ, ഫീവർ, പിന്നെ ഐബ്രോ ഏരിയയിൽ സ്വെല്ലിങ്, പിന്നെ ഷിവറിങ്, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കാണാം. അപ്പം ഈ റേഡിയോഗ്രാഫ്സിൽ മോത്ത് ഈറ്റൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് ദ സൈനസ്, അതായത് സൈനസിന്റെ മാർജിൻസ് എല്ലാം ഇറോട്ടഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസിന്റെ, ഫ്രോണ്ടൽ ബോണിലുള്ള ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. So that is all about the paranasal sinuses. Have you understood? മാം, ഇത് എക്സാമിന് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഏത് ഡയഗ്രാമാ വരയ്ക്കണ്ടേ? അതൊരു ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ഞാൻ നോട്ട് തരുമ്പോ